გამარჯობა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ დავით გოგოლაშვილი, ეს კი არის არხი learn.ml და ჩვენ ვაგრძელებთ SQL-ის შესწავლას მონაცემთა ანალიზისთვის. ვაგრძელებთ მას join მეთოდოლოგიის შესწავლით. და დღეს განვიხილავთ alias. ესეთი ფუნქცია არის, ვთქვათ, გარემოება არის, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გარკვეული სიმბოლიკები შევამოკლოთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ შედეგი იგივე იქნება და ვნახოთ ახლა. When performing joins, it's easiest to give your table names aliases. Orders is a pretty long and annoying name to type. O is much easier. You can ანუ როცა დიდ კოდთან გვაქვს შეხება, ანუ სიმბოლიკოთა რაოდენობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ რაც უფრო მოკლედ ვწერთ კოდს, მით უფრო გასაგები იქნება და მით უფრო ადვილია დასაწერი, ესე ვთქვათ. გამომდინარე აქედან შემოდის სწორედ alias-ი. You can give a table an alias by adding a space after the table name and typing the intended name of the alias. As with column names, the best practice here is to use all lowercase letters and underscores instead of spaces. Now that we've given our tables aliases, we can refer to columns in the select clause by using those alias names. We can also do the same thing anywhere else in the query that columns from these tables appear. In this case, the only other place is the on clause. As you can see, the results are exactly the same as the previous query without the aliases. აი ჩვენ დავინახეთ, რომ ჯერ თავიდან გრძლად ეწერა ტექსტი, ესე ვთქვათ, სიმბოლიკები შემდგომ შეამოკლავ პიროვნებამ და შედეგი იგივე მიიღო. აი ეს იყო მოკლედ alias-ი, ესე ვთქვათ, ბრძანებულება. როგორც ვთქვით, ახლა ჩვენ კვიზებს და სოლუშენებს ვტოვებთ ხოლმე, ვიდეოზე გადავდივართ. სხვა მეთოდებს განვიხილავთ, ახლა join-ის სხვა მეთოდებს განვიხილავთ. One thing you might have noticed when working with inner joins is that the data you join can have a one-to-one or a one-to-many relationship. In other words, one account might only have placed a single order, while another account might have placed many orders. ანუ გარემოება, თავი გარემოება რაც არის, როცა მონაცემთა ბაზებთან მუშაობთ და SQL-თან მუშაობთ, რომ ეს მონაცემები ერთმანეთთან დაკავშირებული არის სხვადასხვა აკაუნტებით და ბრძანებულებებით. შეგვიძლია ისინი ერთმანეთს დავაკავშიროთ. Since we're focused primarily on the orders, you probably missed a different kind of relationship. A few of these accounts have just developed brand new relationships with Parch and Posey's sales team and haven't placed any orders yet. So when აქ ახლა საუბარი იმაზეა, რომ ჩვენ ძირითადად ორდერებზე ქონდა საუბარი, შეკვეთებზე ქონდა საუბარი, თვითონ, მაგრამ არის სხვა გარემოებები, რის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია მონაცემები შევაჯგუფოთ. we join these tables, what happens to the accounts without any orders? Where do they go? It turns out you might want to keep them around or drop them from your result set, depending on what you're going for. არის ახლა თვითონ ორდერშიც ისეთი მონაცემები, რომელსაც CD არ გააჩნია, ხო? როცა ჩვენ მათ ვკრიბავთ, ან ვაჯოინებთ ერთმანეთთან, ისინი ფაქტობრივად უფუნქციო არის. და არსებობს ორი გამოსავალი. ერთი რო ვთქვათ, გვერდზე გადავდოთ, მეორე საერთოდ ამოვიღოთ ისინი. For example, if you're simply attaching account names to each order, then excluding these accounts without orders is probably fine. That's exactly what we did in our inner join earlier. If your goal is to count up all of the accounts in the region along with their quantities of paper purchased, you might want to include the accounts without any orders. This is done using an outer join. In the next sections, I'll show you a few different types of joins and give you the opportunity to practice writing some yourself. ანუ არსებობს join-ის კიდევ სხვა მეთოდოლოგიები, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ახლა. მაგალითად, აქ არის ვიდეო left and right joins. ნახოთ. For the following example, I'll use small subsets of the accounts and orders tables shown here. First, let's quickly recap the inner join. This will return only rows that appear in both tables. Writing the following inner join რამოდენიმე მეთოდოლოგიას გავიხსენებთ ახლა, ძირითადი იყო inner join-ი, რომელიც აკავშირებს ორ სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებს შორის ერთ და იგივე CD-დებს, ესე ვთქვათ. inner join query to join the accounts and orders tables
will pull these columns from the accounts table, and these columns from the orders table. Only for the values of the account ID in the orders table that match with the ID field in the accounts table. აი ხედავთ მონიშნული აქვს ID, რომელიც არის აკაუნტების ხარეს და აქ არის მონიშნული account ID, რომელთა ესენი ფაქტობრივად ერთმანეთს ემთხვევა. ჩვენ ხედავთ რაღაცები ერთმანეთს ემთხვევა. This will pull these 3 rows from the accounts table and match them with these 5 rows from the orders table. და ერთმანეთს დაემთხვევა ესე იგი ეს მონაცემები. So the table we'll get back will look like this. Notice we have only the 3 account IDs that were in both tables. A common way to visualize different joins is with a Venn diagram. Each circle in the diagram represents a table. The left circle includes all rows of data in the table in our from clause, which is the orders table. The right circle represents all rows of data in the table in our join clause. In this case, that's the accounts table. The overlapping middle section represents all rows for which the on clause is true. An inner join, as shown here, will return only rows at the intersection of these 2 circles. So what about this new... აი ნუ მთლიანი იდეა ჩემოძვირთვასო მეგობრებო მგონი გასაგები არის, ხო? ანუ ერთ და იგივე სახის მონაცემებს აკავშირებს ერთმანეთთან inner join-ი. Account that hasn't placed any orders yet. If we want to show that there are existing accounts that did not appear in the orders table, an inner join is not going to help us. მაგრამ აი როგორც ვთქვით, თუ არის ისეთი მონაცემები, რომელსაც CD არ გააჩნია, ამ შემთხვევაში inner join-ი ვერ გამოგადგება, არის სხვა მეთოდები, რომელსაც განვიხილავ. In the upcoming sections, we'll work with outer joins to pull that type of information. The tricky thing about joins is that they're a means to do other types of analysis. Combining data isn't an end unto itself. It's a tool that allows you to filter or aggregate with an expanded set of information. That means queries involving joins can get pretty complicated. In order to get the exact results you're after, you'll need to be careful about exactly how you filter the data. As with joins, there are multiple options. To illustrate this, let's take a look at all the orders that were brought in by one particular sales rep. Imagine yourself as a sales manager at Parch & Posey. You'd like to make it easy for a sales rep to find her own deals rather than having to sift through all the orders and try and remember which were hers. Remember, sales rep ID isn't in the orders table, so a join is necessary to get that information. The first way to filter this data is something we're already familiar with, the where clause. აქ საუბარია შემოძვირთვასო მეგობრებო ფილტრაციაზე, მონაცემთა ფილტრაციაზე. შეიძლება join მეთოდი ყოველთვის არ იყოს გამოსადეგი, მაგრამ არის ფილტრაციები და ფილტრაციებზე იქნება საუბარი დღევანდელ ამ ვიდეოში. Take our combined orders and accounts tables and filter the result set to contain only the orders booked by sales rep 321500. As you can see, the only rows in our result set are the rows that fit the criteria in the where clause, the ones that have a sales rep ID equal to 321500. But what if აი ჩვენ ხედავთ ახლა ფილტრაცია მოხდა sales rep ID-s მიხედვით. აი კონკრეტული მონაცემის მიხედვით მოხდა ფილტრაცია მონაცემების. If we just want to mark all the orders that belong to rep 321500 and keep all the other orders in the result set as well, we can do that by filtering in the on clause. By changing where to and, we're moving this logical statement to become part of the on clause. This effectively pre-filters the right table to include only rows with sales rep ID 321500 before the join is executed. In other words, it's like a where clause that applies before the join rather than after. You can almost think of this like joining orders to a different table, one that only includes a subset of the rows in the original accounts table. Since this is a left join, we'll see a result set that includes all rows from the orders table, as well as any data in this new pre-filtered table that match with the account ID in the orders table. As you can see, sales rep 321500 only had a few accounts, so a lot of these orders remain unmatched. It might seem frivolous to leave so many orders in this result set without account names,
but this type of join will be incredibly useful once you move on to data aggregation in the next lesson. ხო, ეს ანუ ეხლა ეს არის ნაწილი სხვა გაკვეთილისა, რომელსაც შემდგომ გავავლით მონაცემთა აგრეგაციასთან დაკავშირებული თემა არის შემოწმებულო მეგობრებო, ამიტომ ამან არ შეგაშინოთ. ზოგადად SQL-ი ეს ეხლა დამწყები საბაზისო კურსი არის. ეს უბრალოდ ვეცნობთ ჩვენ SQL-ს, მაგრამ იმისათვის თუ ვისაც რეალურად მე შემდგომში უფრო სურვილი გექნებათ, რომ კოდის წერა გამოგიმუშავდეთ, ხო? არსებობს ესეთი პროექტი datacamp.com-ი, სადაც არის SQL-ის 35 საათიანი კურსი, სადაც პრაქტიკული მაგალითებით და მუშაობით შესაძლებელი არის უნარჩვევების გამომუშავება. ამიტომ თუ ამ გაკვეთილებში მნიშვნელოვნად ვერაფერს ვერ გაიგებთ, არა უშავს, ეს მაინც ზოგადი საბაზისო კურსი არის, შემდგომ უფრო მეც ისწავლეთ. დღეისათვის მე მგონი სულ ეს იყო, კი ბატონო, სულ ეს იყო. და შევხვდებით შემდგომ გაკვეთილში უკვე სხვა მიმართულებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.